И всем привет, с вами я Плейс. Продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Значит, надо нам апнуть 24 уровень. А 24 уровень, 23, 20, не 24, а 23 перепутал. Ну не суть, все равно надо 24 апнуть. Надо задание получить 23, чтобы выполнить вот это задание. То есть начать его проходить. Но это гениально просто, надо специально сделано. Я, значит, нашел в Хогсмиде задание. То есть, нет, не оно. Да, вот это. Купите там что-то. У меня денег, ну, не знаю, до сегодняшнего лет 1000 с чем-то. Блин, что с руками происходит? Что ты еще не справил? Блин. У него, короче, улучшение 4 косаря стоит, охереть. Я запутался, не туда нажал. Просто когда долго держишь... I swear it was just those ones, sir. We'd never take more than those. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I see your mother. That was a bit harsh. Ну, кстати, вот это интересно, события какие-то происходят. Да. Чё, говорите, I'll fix him, that charm grinder. Sir, is everything all right? Все плохо. How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Я его понимаю. I can see why he said that. You do seem angry. Of course I'm angry now, in large part due to his absurd overreaction to what is simply passion for my work. Supercilious fool, he's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Чё так, но очень кажется, не захотите проверить грандиозную кражу растений. Ну что-то красть не знаю. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. He'll be in and out of there in no time. Найду другой способ. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Так, тентакля, вот она тентакля. Вот этот тентакль. Ее вырастить надо. Ну, можно купить, конечно. Ладно, купим. Так, это зелье. Это волшебное брюхо, главное, свежий продукт, семян, удобрения, кухня. Ща, подожди. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. I need to find another way to get him a venomous tentacula. Пить. Все равно не мне вообще не нравится, что надо апнуть уровень. Там просто прямым текстом говорят, апни 23 уровень. Ничего не знаю больше. Это не ты, что ли? Блин, 4 путешь. Магазин, так, магазин с приколами. Шапка-невидимка.
Вот это. I'm told that last Ну, вот хорошо то, что здесь перемещение, ну, скорее не скажем, бесконечное. Ты. О, как. Тебе помочь тоже надо, да? Ну, поможем тебе. Ну, скорее всего, да. Come on in. Oh, not so fast. Поможем You need to потом. tread carefully in here. Поговори. Venomous tentacula. Тинтокла мне нужно. Нормально. Давай. Oh, I'm Всё. always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Ага. Так все говорят. Так, дальше. Туда. Ой, блин, туда был. Ну, что ли, вот, ну, Хогвартс мне этого не научил. 100%. Если себе научил, можно сказать. Все, доставай, короче, тебе купить, ну так. Completed that errand? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. Let's see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Сразу все, те одни избавились. На вознаграждение давай. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a Чела, bright ты кто? future. Ты неожиданно появился. Половина всего лишь. 500 метров. Окей. Ну пошли тогда обратно. К той. Задание выполнять. Так, поговорите со свинкой Пуффинда около магазина Тинфола и в отдалении плющей. Примон или в перенос? Да, это можно переносом. Название задания странное, конечно. Очень странное. Ну ладно. Так интересно, что на метрах здесь нельзя летать, а темную магию можно использовать. И никто ничего не делает. Pardon me? Might I ask a Hello. favor? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Zacharis Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Давай, какой. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Какая-то добрая, какая великодушная. Добрая, она великодушная. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Booba-Tuber pus. Booba-Tubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Booba-Tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. То есть мне не говорят, что именно нужно. Into the Forbidden Forest for Booba Tubers. I hope it's worth the Я risk. тоже надеюсь, что это стоит. Sometimes it seems all Пошли roads вместе, lead я to не знаю, куда Hogsmeade. там идти. Какое-то надо лекарство, там все подобное. Ём, что происходит с игрой? Да, оптимизация получше стала, не лагает сейчас, по крайней мере. Ну сейчас, за сейчас просто. Так-то в последнее время. Нет. Вот эта физика плаща такая же. Вау. They know the lion vultures.
no one's mightier and... Все, ам-ням-ням. Что-то сказал. This is where Sakurisa said to go. And where are those booba-tubers? Так, дай спуститься. Revelio. Здесь великан живет, да? Здоров, великан. Ну, тролль, окей. Великан, тролль, какая разница. Помню, это одно и то же. А эти... блин, где он? Он закопан, что ли? Бля, ну сцене. Как туда попасть? Как они хотя бы выглядят, а? Как они выглядят? Ты серьезно? Он реально не может ходить через... Это оно? Всё, окей, понял. Понял, исполняю. Нифига себе, столкновение. Опять это событие. Слышь, великан, со мной, давай. О, давай. Великан, ну давай. Все? Страдай. Хоп, всяко уже. Ну все, я сейчас нажму одну кнопку, он сдохнет. А скажем, ульта. Хогвартс. Ну, долго будешь стоять под влиянием гипноза. Да. Да? Да ладно. Первый раз вижу, что ульта не убивала врага. Так. А где? Ну, собственно. Окей. Начинает уже бесить, что нигде нету этой херни. Слушай, может, великана? Может, он такая. Ну, знаешь, говорю. Здесь не надо ноги попасть. Just my luck, troll. Ну да. Ты что, не любишь? А, это не то, что... А, нет. Слышь ты! Я сейчас палку в жопу засуну. Меня не понял, да? Ах ты такой, а? И что ты мне сделаешь? И что ты мне сделаешь? Ну когда у меня глаза зеленые, нет, не зеленые. А так была маленькая проработка была. Хера! Давай! Ну что сюда? Вот и сюда. Вроде попал. Ну вообще осталось сделать. Все, готовься к смерти. Вообще ни хера не нанесло. Хера не нанесло. Абсолютно.
Надеюсь, мне надо 200 миллиардов испытаний. 50, ну 50 это мало. That was a close one. 50 это мало. Чтобы что? Чтобы. Мало. Это очень мало. Прям пипец как мало. Что вот. Сейчас надо нам... Здесь сколько максимум XP могу дать? Ну, опыта также. Сколько XP? 180 максимум, что ли? Это мало, это очень мало. Блин. Это мало. Это мало. В других играх, где такая же система, это больше. Чего, 15 минут? Я за 15 минут это все сделал. Нифига себе, какой я молодец. Я думал уже как 20 там. Или чуть больше времени. Ну быстро, но. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Не помню. Я помешал вам? Вы просто двойники сбиваете. Все, короче, принес тебе 5 хероин. Ну что не Saccharissa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Нет, да, ну, прибавь награждение. It actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. Вот именно, да. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. Нет репутации. Это никак не One day the Wizarding World will know my name. И все тщательно проработано. Кому не поможешь. Ну или же ведьмак. А это что получается? Раз, это два задания надо еще выполнить. Серьезно? 2 задания. Типа задания. Вот это пройдем. Поговорить надо с ней. С ней поговорить надо. Карты мира. А здесь нет телепорта, да? Телепорта там нет. Это плоховато. Мало открытых местностей, где есть телепорт. Да. Дальше. Так, получается, если так посчитать, то раз полоса 180, 3 задания где-то 2 может. Ну это примерно, я говорю, примерно. Может, конечно, чуть побольше быть, но максимум 4, минимум 2-3. Вот. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Окей. Так, отойду на секунду. Просто ползу. Нормально. Так, поговорить. Что там говорить? May I ask you about Mr. Bickle's friends? Of course. Задать-то не надо. Very well.
I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Так, поговорите со всеми, да. 180 опыта не дайте. Хорошо. За это дело. Потому что время денег, как говорится. Но в моем случае время опыта. Так, что? Посюда подняться можно. Mrs. Rabe should be nearby. Чё смотрите куда? Куда-то смотрит. Непонятно куда, но они куда-то смотрят точно. 100%. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так, Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Окей. Так, кто-то дебилом, да? Дебилом. What так a думаю. Gladrags. Что сделать? Пойдёшь, да? Perhaps it's been here all... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Спасибо. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately.
Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? Сейчас We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Ай, момент. Так, 100 метров. Сейчас бегаем. Filbert must be around here. Здоров. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hoped to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Все, теперь... Ох, ё, чуть не упал. Так, надо сейчас вернуться к Натти. Натти, конце. И как там? Натти, блин, не Чем? Да ты чё, издеваешься? Да, специальное время потратил, тварь. О! Вот с этим нету, надо поискать в другом месте. Вот придурок, а. Разрабы урод. Нету, ну все, блин. Не похер на нее. Бесит эти моменты. А, утонула, короче. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio! Ку-ку. Nosy little students get what's coming to them. Так, она повсюду прошла. Вышла. Да, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот она, это он. Она. И чё? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Тайное убежище, бомбы, пила бомбы. Банды пила бомбы. Окей. Ждем. The footprints led to this room. There must be another way forward. Так. Это вот надо скрывание использовать. Акио!
Откроется дверь, да? Нет? A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Let's be sure. Не обязательно найдите книгу психолог, не обязательно найдите письмо. Revelio. А, посюда. Окей. Херакс. Блин, ты серьезно? Ну, честно, заклинание не хотел использовать. Там чуть-чуть осталось до использования. Ладно, еще раз. Пробую. Да, не, фух, я думал, что она... Союзник, то есть... ага. Да ты задрал уже, а? Черепок? Босс. Окей. Страдай. Все, да? Не могу я пройти, никак. Так, пробуйте еще раз. Сейчас чисто напролом попробуем. Черт, зеваю. Да блин. Где кто? Зачем? Напролом. Подожди, стой. Они сразу же меня завалили. 30-й левел, вы чё, с ума сошли, что ли? Мне такое задание давай. Полдурки, а? О, 30-й левел. Понятно, почему я не могу их победить. Все. Заряжайте. Блин. Какого отца я здесь? Блин, отца. Как открыть? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. She spoke with my wife. Бла-бла-бла. Можно это пропустить? Бла-бла-бла-бла-бла. Ой, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by some Revelio. Mr. Rabe's wand could be in there. Ты че издеваешься? Так, вот так вот. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Письмо. Ну дай поговорить. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was Бла-бла-бла. nearby. Ой, бла-бла-бла-бла. Так, подождите, пока мысли должны с ней... Ну царь, привет. Ты здесь.
Все, подождал. А, с этой, ну ладно, давай. Чё? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friend. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Верь с трудом. Вы чё босса обижаете? Вас босс. Все, пришел, блин. Да. Помогай давай. Вот. Что такое надо? Сейчас будет время. Страдай. Бедная, конечно. Джой. Так, не обязательно найдите. Не обязательно. Как скучно. Во-во-во, мы сейчас так могу прикончить. Херак, Спас. Нормально. Нормально. Сейчас задаем сюда. Просто ну нифига не видно, там бы исследование мешало. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. А давай уйдем от лучше. Отсюда. Да уж. Мне интересно, сколько это выйдет? Natsai Onai. I should have known. And you, patrol dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this.
Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Ну что, все, да? Опыт, да. Что, простите? Опять не хватило, да? Да за что мне это мучение? Ё-моё. В запретном лесу. Почему надо нажимать именно, чтобы когти, где он переместится? Ну, чтобы посмотреть, телепорты просто не приблизить. Так что неинтересно. Нет, так, точнее, так неудобно. Вот. Так же неудобно. Так, запретный лес. Получилось все-таки, как я и хотел. Гадко несу. Луна, что ли, зимняя такая, или чё? I can do this. I can do this. They will want to Что help. случилось? Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. Чё за... А не договорил. Воу-в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 оу. Я просто тоже просил. А чё, почему? What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Вот и все. Договорились. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them.
They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means yet. Please help us find the snitchets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snitchets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Все? И все? И все? Окей, наверное. Парам-пам-пам. Ладно. Ладно, опыт нам за это не дали. Хорошо, спасибо. А так хотелось. Сколько еще мне осталось? Там чуть-чуть или много? Какие лагеря разбойников? О, дракон. Фига себе. Ну вот лагерь. Маленький лагерь. Большой лагерь надо. Большой лагерь надо. Надо большой лагерь. А вот лагерь есть. Средний. Сейчас. Апнем. Уже получается в следующей серии будем проходить сюжетку, да? 24 надо апнуть будет. 25 будет. 26 будет. Надоело. I could do this. No, you can't. Ой, еще. Ты закрал. Помоги мне. Истребление на костре. Задание новое. Есть, мы апнули 23-й. Оз. Оз, это типа вообще... Да, когда мы трасса в школе... Незаконная фигня. Так. Наконец-то мапнули уровень. 23.
Карта Хогвартс. Нет, изучение тварей. Она же это секретно там, фигня. Так, ладно. Уже 50 минут, и на этом я буду заканчивать видео, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите плейлист в описании под видео. Также смотрите на другие ролики, они тоже интересны. И увидимся в следующей серии, и всем пока.